সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও বিদেশ যে যেখান থেকে আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের এই নতুন ভিডিওটি। আজকে চলে আসলাম বাংলাদেশের বৃহত্তম পুরাতন মার্কেট দোলাইখালে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা কিছু পুরাতন যন্ত্রপাতি, বিশাল বড় বড় যন্ত্রপাতি যেগুলো আসলে অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধরনের শিপের যে পার্টসপাতি আছে, মানে শিপ খোলার যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে এগুলো এখানে পাবেন। বিভিন্ন রকমের প্যাচ কাটার ডাই পাবেন। বিভিন্ন রকমের যত যন্ত্রপাতি আছে, যত ধরনের টুলস আছে বা মানে কাজ করতে যত ধরনের টুলস লাগে সবই পাবেন এখানে। এখানে আসলে আপনারা অনেক কিছু পাবেন যেটা দোকানে পাবেন না। এখানে অনেক ধরনের মোটর, অনেক ধরনের কিছু যন্ত্রপাতি থাকে, অনেক ধরনের কিছু কুলার থাকে যেটা অনেক কম দামে নিতে পারবেন এবং যেগুলা খুবই আপনার দরকারি, এগুলা সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এগুলো শুধু বাইরে থেকেই আসে। আপনারা চাইলে কিনতে পারেন, আসতে পারেন ঢাকার এই বৃহত্তম দোলাইখাল মার্কেটে। আসলে মূলত আজকে ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানো, আসলে যারা যারা এখনও দোলাইখালে আসেন নাই তাদের জন্য মূলত ভিডিওটা করা। আপনারা আসতে পারেন দোলাইখালে, অনেক ধরনের জিনিস পাবেন, যেটা ধরেন প্যাচ কাটার ডাই পাবেন, প্রাইভেট কারের অনেক ধরনের পার্টস পাতি এখানে আছে, সবই পাবেন এখানে। বিভিন্ন ধরনের বেয়ারিং পাবেন, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি পাবেন, বিভিন্ন ধরনের যেগুলা বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি যারা আছে তারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস ইউজ করে, যেটা সচরাচর দেশে পাওয়া যায় না, সেগুলো এখান থেকে পাবেন। কিছু নতুনও জিনিস এখানে পাবেন। মোটামুটি সবই জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায়। তো আমিও আসছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আশা করি আপনারা আমার সাথে থেকে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন এবং আপনারা অবশ্যই অন্যদেরকে এই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন যাতে অন্যরাও দেখে। আর মিস্ত্রি ভাইরা যারা আছে তারা একটু দেখবেন, কারণ মূলত তাদের জন্য এই ভিডিওটা করা। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be